पहली कॉल तक मैं शेयर करनी is goes back to 2015. पाशा जी ने चरण पाई सी कार and मम्मी ने अर्ज की थी पाशा जी ਨੂੰ मम्मी ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖੋ and Pasha ji agreed. So in 2016 the dera was at our house and upar in the rooms jithe Mata ji and Pasha ji ne brajna si like that was mum and dad's room. Meri sister da room si jithe like asi furniture and sara kuch store kitta si and ek manja si sevadar waste and mera room si jithe soda langar hai se jithe Pasha ji ne prasada shakna si and Pasha ji upar aaye and main naal si Pasha ji de naal and fir Pasha ji mere room ch aaye and like my cupboard's doors the handles are footballs so Pasha ji dekhde si unna ne like just they were looking and mainu puchde teri favorite football team ki hai and main kya Pasha ji main football nahi dekhda and Pasha ji puchde fir tu kera sport dekhda main kya Pasha ji main athletics dekhda because at the time the Olympics were happening in 2016 in Rio and फिर पाशा जी पूछते तेरा फेवरेट एथलीट कौन है मैं क्या पाशा जी यूसेन बोल्ट है पाशा जी हंस गए कहते सारे जाने यूसेन बोल्ट ਨੂੰ पसंद करते हैं and then फिर पाशा जी पूछते सी तू की करन लगा मैं क्या पाशा जी मैं कॉलेज शुरू करन लगा सितंबर च and पाशा जी कहते like what are you studying and this conversation was English and मैं क्या Pasha ji I'm studying interactive media and Pasha ji कहते सी what is interactive media and मैं क्या Pasha ji it's like filmmaking, film editing, graphic design, photography, animation and फिर Pasha ji ने बचन किया and I never forget this Pasha ji in English वो कहते you will do well एक बारी भी नहीं क्या दो बारी क्या they said you will do well. Now, I didn't do so well with my GCSEs. I got 4 C's, 2 D's and an F. And the next 2 years after Pasha ji said that were the best 2 years of my life I have ever had. Like, I made my best friends. Their life was just amazing. And I graduated with triple distinction stars, like top of the class. All Pasha ji's kirpa, you know. And even now, like, my career in film and photography, it's Pasha ji's kirpa. And even when I went to uni, Pasha ji hamesha puchde si. You know, they used to ask like what I'm doing. Even now that I've graduated, Pasha ji always puchde Qatar kam kidda and they've given me advice on my business and my career. So that's something I'm just really grateful for and I never forget. I think the next thing I'll talk about is 2019. I developed a bowel problem. And it was, I won't go into details, but it's, long story short, it was a pelvic floor disorder. The root cause of it was psychological, but I was experiencing very like severe physical problems. So I used to spend hours and hours in the bathroom. I couldn't eat a lot of food. So I was eating probably 90% of the foods that I used to eat, I just couldn't eat. So I used to live off fruit and vegetables, have 1 meal a day. And I became very, very skinny. And this problem got worse and worse over time. So over COVID, it kind of got a bit worse. And after COVID as well, it got worse and worse. And jado Pasha ji da pehla daura si, 2022 in May, Pasha ji East London si, or program East London si. And man, mummy, asi langar hall de baar kare si. And fir Pasha ji baar aa gaye. And ਅਸੀਂ urge ਕੀਤੀ ਸੀ Pasha ji ਨੂੰ ਕਿ Pasha ji like mum did the urge and and ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ Pasha ji like ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ and I think long story short from that dora Pasha ji ended up saying was come to Pani Sahib, there's a camp there, we'll get you treated at the camp. And I think long story short, I can't remember what happened, but I didn't end up going to the camp. And the doctors, they couldn't diagnose nothing. They did all the tests, nothing, you know. I went private, I did everything, nothing was found. And I think in 2024, Jolo Dorasi,
no, sorry, 2023 ਜਦੋਂ ਦੌਰਾ ਸੀ ਮੈਂ Pasha Ji ਨੂੰ ਫੇਰ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, and I told Pasha Ji that I contacted the camp, and they sent me the timetable, what they do, and I can't really do that. So Pasha Ji ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ medical records ਭੇਜ. So at that point I knew I had to go to Panisar, but I think my health had gone so bad. I'm going to be honest, I was depressed and I felt very low. I wasn't in a good place either because it affects you mentally, and yeah. And ਜਦੋਂ ਦੌਰਾ ਸੀ in 2024, ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ Friday and the program was in Southall, and ਜਦੋਂ program ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ Pasha Ji ਬਾਹਰ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ, and ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ Pasha Ji ਦੇ like pictures click ਕਰਦਾ ਸੀ, and ਫਿਰ Pasha Ji ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? And Kartar Paji, Kartar Diora, he came and like he did namaskar to Pasha Ji, and फिर Pasha Ji ने फिर पूछा कि करतार किथे आ? And फिर सारी संगत उत्थे सी, and they saw me and they said Pasha Ji आओ कि करतार आ. And फिर मैं आके मत्था टेक लिया Pasha Ji ਨੂੰ, and मैं Pasha Ji ਨੂੰ ਕਿਹਾ Pasha Ji ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? And मैं क्या Pasha Ji मेरी सेहत ठीक नहीं हो, it's quite bad. And फिर Pasha Ji कहते तू भैनी साहब आ, और Pasha Ji ने फिर क्या भैनी साहब आ. So मैनू चेता है like I was standing there, I had my camera bag, and मैनू चेता है Pasha Ji ने मेरे मोढे ते इदा हाथ रखा सी, but when I look back at the pictures Pasha Ji ने हाथ नहीं रखा, इदा like सारी बांह इदा like rest कीती सी मोढे ते. And then Pasha Ji said, "Pani Saba." And then next day there was a walk in Virginia Water, and we did the walk, and Bacho, the Sangat, had got into a field, and Pasha Ji was sitting under a tree, and there was a group activity. I didn't partake in the group activity. I had my camera and make the tasveer khichni si Pasha Ji di. So with the tasveer khich li, and then I remember sare jane like galla karde si, and मैं माता जी ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, and Pasha Ji ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤੇਰੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ. And then ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, and then Pasha Ji went off and they were kind of talking with others, and Pasha Ji ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ? And ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਜੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਹਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਆ. And ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? And I was explaining everything to Mata Ji. And ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ, Mata Ji like ਇੱਥੇ ਸੀ, and Pasha Ji was off over there talking with someone. And ਜਦੋਂ ਮੈਂ Mata Ji ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ like I could see Pasha Ji, they were talking, and ਏਦਾਂ like ਮੇਰੇ ਵੱਲ like they were looking like this at me, turning their head, listening in on the conversation with Mata Ji. ਫਿਰ Pasha Ji ਆ ਗਏ, and just so ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ, Mata Ji ਇੱਥੇ, Pasha Ji ਇੱਥੇ, we're standing in a circle. And Pasha Ji ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, and ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ. ਹੁਣ they said it 3 times now, and ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ Pasha Ji ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ NHS ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, like you know like why should he come ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, like he's having it on the NHS. And Pasha Ji, they still kept looking at me, they just completely didn't look at Mata Ji, and then they started smirking like this, like I can't replicate it, but they were looking, they had like this smirk on their face, and I could tell from their eyes, and I can't really explain it. And Pasha Ji कहते तू भैनी साहब आ, तू ठीक हो जाऊगा. I can't tell you like how much I needed to hear that. Like yeah, it was imagine you're drowning, and that was like someone chucking you a life vest, like. Yeah, so that was my priority then. Like I was like sare jane kende si Pasha ne 3 wari kya don't make the mask again. So I made the plan, I was going to fly out in November, come back in January, because Pasha Ji kende si 2 mahine waste ra. My plans changed a bit. I ended up going in January and I came back in March. I ended up coming back in March. And minu cheta hai when I had this bowel problem, there was times where I would get extremely bloated. I was very, very skinny, but I would look like I was pregnant. Like my bloating, like it would come out to here.
So there was times if I was going to work, like going on a client shoot, I couldn't really afford to go to the bathroom during that time because I'll be there such a long time, or I'll be going in and out, and it's not very professional either. So if I had a shoot or I had to go out, I would spend the entire night the night before with no sleep, just in the bathroom. And there's times I did that 2-3 days in a row. So imagine having 4 hours of sleep over 3 days. So when I arrived in Panisab, the first week I had 5 hours of sleep across the whole week. So 5 to 7 days, I think it was, I only had 5 hours sleep because swere utna si vaad vaste, and utte nitnam 2 baje shuru hunda. So I was tired. I was so tired. And minu cheta mera mama aaya utte, oda naam Ganga aaya, and oh pani sahab aaya si mere naal. And Pasha ji hamesha roj var to baad minu bulaunde si kothi ch, and ek wari prasada ditta si, ek wari dudh ditta si, ek wari barfi ditti si, ek wari fruit bhi ditta. And ek din, like, my eyes, I was so tired. Jodo like to see thakke, and when Pasha ji is near you, you feel alert. But it got to the point where even then I was like so tired, my eyes were just closing. Like I was sitting down in the razoi, and Pasha ji samne si, they were sitting down, Pasha ji like breakfast rakde si, and I was sitting there just like meri akkhan meetniyan si. And फिर पाशा जी उठ के and मेरे वाल आ गए, and पाशा जी कहंदे करतार तू आज की करना. And मैं सोचता सी मैं क्या पाशा जी मैं सोना है. मैं डर गया. I was like, I don't know how to say this to पाशा जी. पाशा जी फिर पूछते सी करतार आज की करना. And फिर पाशा जी कहंदे आज एक मेला आ मलेरकोटला तू उत्थे पहुंच. And मैं सोचता सी मैं क्या पाशा जी मैं सोना है. And फिर मैं अद्धा देख रहा सी like and फिर पाशा जी मेरे वाल अद्धा देखते सी. फिर गंगे नू कहंदे ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ. ਗੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਮੇਲਾ ਆ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਹਨਾ. ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਸੀ. but I was so tired. and ਫਿਰ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ. So I was like, okay, yeah. And then I left, and then I can't remember what happened in those 2 hours, but फिर करतार सेवक दा फोन आया सी, and he said that वसी तैयार है, सी निकलने लग गया. And मैंने चेता है गंगा कहंदा सी उन्हें भी जाना सी, and वो कहंदा गंगा कहंदा वो ओदी गड्डी ला सकदा है. So मैं करतार सेवक नू कहा सी, मैं कहा मैं गंगे दे नाल आंदा, वो उन्हें भी आना. And फिर करतार सेवक said okay, yeah. And yeah, that was, I just remembered that. But it was quite funny. And yeah, but I remember jo meri treatment hundi si, like the first month I didn't really see any results, and Pasha ji took such good care of me when I was there. Always roj puchde, like roj var to baad minu bulaunde si kothi che vich, and minu puchde si Qatar ki shakna aaj dudh peena, because it's quite cold then as well. And Jay, like, if there was a time I'd missed breakfast from Kothi Langar, Pasha ji next day used to say to me, "Tu kal prasad nahi shakya." So they used to know when I was eating, when I was not eating. They knew everything, and they were in touch with the doctor as well. So jo kuch doctor de naal hunda si, Pasha ji used to get the reports. So they were on top of it. They took such good care of me. And minu cheta the first month I didn't really feel much of a difference, and मैं थोड़ा सा डर गया because I thought, am I going to get better? And मैंने चेता है एक दिन, like literally 1 month in, पाशा जी ने मैंने बुलाया सी, and उन्होंने पाशा जी ने it's a very private conversation, but long story short, they kind of told me what to do and what not to do. The next day, like this, no symptoms whatsoever. मैनू चेता मैं सवेरे उठ्या सी वार वास्ते, मैं सोचा okay, I'll just go to the bathroom because I'm feeling a bit bloated, and just nothing, no symptoms. And the rest of the day, no symptoms whatsoever. And the day after that, I was perfectly normal. I was eating everything had come back to normal overnight, just kirpa like that. I can't, I've got no words to
express my thank you to Pasha Ji. But I remembered another story when ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਜਦੋਂ like this is still in the first month. ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ because Pasha Ji like they knew my health condition, but Pasha Ji ਨੂੰ like ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ. And ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕਿਆ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕਿਆ ਆ, like I'm 5 hours of sleep every week. And ਫਿਰ ਮਮ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ. And ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ because ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ like how long I spent in the bathroom or anything, like I thought I was going to be in trouble. So ਮਮ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਆ. And ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ because ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ. ਸੋ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ. ਐਂਡ ਫਿਰ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ. ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਤੇਰੀ ਲਾਈਕ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ. ਐਂਡ ਫਿਰ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲਾਉਂਦਾ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ. ਐਂਡ ਮੈਂ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ. ਐਂਡ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ like they went like they were kind of touching ਹੈ ਨਾ. ਐਂਡ ਇੱਦਾਂ like and ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ. ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ I'm in trouble. ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ. I thought this is it. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਪ ਲਾ ਲਿਆ. I was so scared ਹੈ ਨਾ. And then Pasha Ji went away. And ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ. For the rest of the day I was just my mind was like Pasha Ji ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਆ. And ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ. The entire day I was so scared. ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ like ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਆ, ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਆ. ਐਂਡ ਫਿਰ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਏ ਵਾਪਸ. ਐਂਡ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਐਂਡ ਗੰਗਾ ਮੇਰੇ ਰੂਮ 'ਚ ਆਇਆ. ਐਂਡ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨੂੰ. ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ. ਬਾਹਰ ਹਰੀ ਮੰਦਰ 'ਚ ਸੀ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਸੀ. ਐਂਡ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਡਰ ਗਿਆ. ਮੇਰੇ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਕੰਬਦੇ ਸੀ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ. ਮੈਂ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁਣ. ਐਂਡ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ. ਐਂਡ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ. ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ for the whole 2 months ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਸੀ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ if the eyes were closed or ਜੇ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਲਾਈਕ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਸੀ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂਡ ਇੱਦਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ. ਸੋ ਉਹ ਦਿਨ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ. ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ. ਐਂਡ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ. ਐਂਡ ਮੈਂ ਜਸਟ ਸਿੱਧਾ ਵਾਪਸ ਲਾਈਕ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣਾ. So I came in, I did my matha tek. It's the quickest matha tek I've ever done in my life. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਸੀ, normally I can look up, I'll try and look at Pasha Ji. I find it very hard, but I try. And sometimes I can look and then do namaskar, but I was looking down this entire time. And ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ like, you know, and then ਮੈਂ ਉੱਪਰ like, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ, I didn't even look at Pasha Ji. ਮੈਂ just ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ. And ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਗਿਆ. And there was something going on in the Sangat. I could sense all this movement, something was happening. But ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮੈਂ just ਸੋਚਿਆ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ. ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ. ਐਂਡ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਆਇਆ. ਐਂਡ ਗੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਠੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁਣ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਠੀ 'ਚ ਜਾਣਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਐਂਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ. ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ. ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਸੀ. ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ. ਐਂਡ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਹੁਣੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਦੇ. ਐਂਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੱਲ. ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਘੁੰਮ ਜਾ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ. ਐਂਡ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ. ਐਂਡ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਡਰ ਗਿਆ. ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਆ. ਐਂਡ ਨਾਓ ਆਈਵ ਇਗਨੋਰਡ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ. ਆਈ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਓ ਮਾਈ ਗੋਸ਼ ਵਾਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ. ਐਂਡ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਸੀ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਠੀ 'ਚ ਆ ਜਾਓ. I was scared. I was terrified. And ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਕੋਠੀ 'ਚ ਆਏ. ਐਂਡ ਕਰਤਾਰ ਸੇਵਕ let us through the gate. ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਆ. ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ.
and the entire time I'm scared. मैं ना डर गया सी. And फिर पाशा जी आ गए. And there was a lot of Sangat outside the gate. And I could tell Pasha Ji, they weren't in a good mood. You could tell from their facial expressions, their body language, they were looking a bit frown. And when someone was talking, like Gal bought like very quick, you know, there's like no one was talking, it was just conversation over, next. And फिर Pasha Ji भी कहंदे सी संगत नू दूरो मत्था टेक लो. And मैं डर गया. I was like, this is it. And Pasha Ji नेरे आए. And I was shaking. I was breathing. I was like, kuch hone lag gaya, right? And then jithe gate ya, like the boundary, Pasha Ji, like they were walking, and Pasha Ji like they were kind of frowning. And the minute their foot stepped over the gate, like this, instantly their face just lit up into a smile. And they said, Kartar, Satsrika, teri sehat kidda? In that moment, I was like, oh my gosh. And obviously answered to such Pasha Ji. And then Pasha Ji, minnu gange nu kende, tusi andar aa jo, kuch rakh lo. And ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਸੀ, Pasha Ji ਕਹਿੰਦੇ, Pasha Ji like ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ ਰਾਗ ਵਾਂਗਰ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ੱਕੋਗੇ? And ਮੈਂ ਗੰਗੇ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਗੰਗੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀ. And ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, like, Pasha Ji ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ. Like, I can't take something off Pasha Ji. But then on the other hand, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ Pasha Ji ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ. So I'm in a bit of a conflict. I was like, what do I say? What do I do? And मैं गंगे वाल देखता सी, वो मेरे वाल देखता सी, वो भी डर गया. And Pasha Ji ने फिर क्या? करतार सिंह, गंगा सिंह, तो सिक्की शक्कोगे. I don't know how the words came out. I don't know. You know, but I just ended up saying, Pasha Ji, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੱਕੋਗੇ. And since that day, every time ਜਦੋਂ Pasha Ji ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਸ਼ੱਕਣਾ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਕੀ ਸ਼ੱਕੋਗੇ, my default response was, Pasha Ji, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੱਕੋਗੇ. And even now, when I went recently in October, Pasha Ji ਮੈਨੂੰ like the ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਸ਼ੱਕਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ Pasha Ji ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੱਕੋਗਾ. So that happened as well. I just remembered another one. When ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ, as towards the end of my trip, my Nani Ji and Mom had come to Brani Sahib as well. And ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ, Mom ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲਈ ਆ Pasha Ji ਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, like ਮੈਂ like ਇੱਕ ਫੋਟੋ like Pasha Ji ਦੀ like ਤਸਵੀਰ like ਖਿੱਚੀ ਆ, but like ਮੈਂ ਨਹੀਂ like ਆਪੀ like Pasha Ji ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀ. And Mom ਕਹਿੰਦੀ, ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ. So ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆ ਜਾਓ ਕੋਠੀ 'ਚ. So ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਠੀ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, and ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, Pasha Ji ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ? Pasha Ji ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਲਾ ਲਓ. So I remember ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, and ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਖੜਿਆ ਸੀ Pasha Ji ਦੇ ਨਾਲ. Pasha Ji ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ ਇੱਦਾਂ, like they were standing next to me. And ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ, I was smiling like this, just like this, and Mom like ਇੱਦਾਂ ਖੜੀ ਸੀ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਨਾਲ. And ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ, ਜਦੋਂ Mom, she was about to take the picture, Pasha Ji ne api haath edda chuk ke, like around my neck and around my shoulder, grabbed me like this. And minu cheta, I got the biggest smile on my face. And like I just remember that. Really nice memory. I really cherish that. And I think another thing I'll touch up upon, I won't go into this in a lot of depth. This is a very personal and private story, but I think my mum can talk about it. But I think as many people are aware in the Sangat, Mum was diagnosed with cancer. The cancer was in the stomach, and long story short, they were going to operate on her to remove the stomach completely. And ek din minu cheta hai, mummy minu kendi, मैं अर्ज करनी आ, ਅਸੀਂ अर्ज कर लिया Pasha Ji ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ. ਐਂਡ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ Pasha Ji ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ. ਸੋ ਮੈਂ Pasha Ji ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ Pasha Ji ਨੂੰ. ਐਂਡ the first thing Pasha Ji ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, I can't remember the exact conversation, but ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, the first thing I remember, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ. So again, they always ask, no matter what the situation, ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, they always ask. And yeah, I think fast forward the conversation,
ਮਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਮੰਮੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਂਡ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ 10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਸੀ so they were gonna cut her open, remove the stomach and ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ like around between 6 to 9 p.m. the surgery will finish and you'll get a call. At 9 o'clock we didn't get a call and we're kind of getting worried thinking what's been happening and ਫਿਰ ਅਸੀਂ hospital ਨੂੰ phone ਕੀਤਾ and ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਉਹ surgery ਹਜੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ and we didn't get the call till midnight so the next day ਅਸੀਂ hospital ਗਏ and ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ it was a 16-hour surgery. Doctors ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਗਿਆ ਕਿ the cancer it had gone from her stomach and it had spread to her pancreas and her spleen. So they had to remove 2/3 of her pancreas and her spleen. And ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲਾ because unless they hadn't done that they wouldn't have found that. And I remember mum was at first, she was like, no, I don't want to get surgery, you know, but it's a miracle, you know, we would never have known this unless the doctors hadn't done their thing. And ਫਿਰ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ like every other day ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ like message ਕਰਦੇ ਸੀ or phone ਕਰਦੇ ਸੀ to check in ਮੰਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ so surgery ਮੰਮੀ ਦੀ Monday ਸੀ and the next day Tuesday ਮੈਂ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ message ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ surgery successful ਸੀ and ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ hospital ਤੋਂ and it was around 9:30 ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਥੱਕਿਆ ਸੀ and I was laying in bed and I was sitting on my phone just browsing watching memes and Instagram and I was about to turn my phone off and ਫਿਰ when you're playing a video on your phone ਜਦੋਂ when someone calls ਉਹ video like ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ and I noticed ਉਹ video ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ so I was like ਹੁਣ phone on ਲੱਗਾ and ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ cousin ਆ Santa because his name begins with S and my phone book has got like 20 people under S's and the way I've got Pasha Ji's number saved is because I never want to accidentally call them or message them so I've written out full names Sri Satguru Ji you know and ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ I saw the phone went quiet the video got muted and I saw the first letter S and because I'm half asleep I thought oh Santa I'll just I'll just ignore it I'll just fall asleep and then I just looked at the call longer and I noticed Sri Satguru Ji and I just panicked I was like oh I literally just jolted out of bed and I just ran to my cupboard I was looking for a rumalli patka something just to put on my head and I was panicking because I thought oh phone cut hone laga so I just got my patka just quickly put it like just I didn't even put it on properly just put it on my head and I answered the phone and Pasha ji ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਮੰਮੀ ਦੀ surgery ਬਾਰੇ and I'm not going to go into the details of that phone call, but ek cheez I can never forget this. Jodo, whenever you talk to Pasha Ji, and to see Aj karde a, Pasha Ji always kende a, Satguru Ji kirpa karan, Satguru Ji Singh Ji kirpa karan, Satguru Ji bless you, Satguru Ji Singh Ji bless you, something along those lines. And I pull nahi sakla. Pasha Ji minu kende si, kende Kartar, don't worry, mummy bare gal karde si, o kende she has my blessings. When I heard that, I'm literally getting chills right now. Like my skin's going all weird just repeating that. I'm getting chills. I'm just getting chills repeating that. But yeah, it's just you know the next few days after Pasha Ji roj hamesha like every other day phone karde si Kartar aaj mummy kidda ya and minu cheta ek din I went into ICU mein mummy nu kenda si ke mom assi aaj Pasha Ji de naal gal karni a mummy kendi okay. So see Pasha Ji nu phone kitta si and when Pasha Ji answered the phone Pasha Ji inne khush si like you could just hear it from the other side of the phone and Pasha Ji kende Sandeep main tenu das nahi sakta main inna khush ha teri awaaz sun karke and yeah this entire journey we've had Pasha Ji with us and they've done so many blessings. There's one more story I'll tell because I've talked about some quite deep stuff. This is ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਮੇਰੀ treatment ਵਾਸਤੇ and the last 2 weeks ਮੰਮੀ and ਨਾਨੀ ਜੀ ਆਈ ਸੀ and when I was there on my own my routine was on point. By 9 o'clock I was in my room in bed. I used to ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਸੀ
है ना वार वास्ते तैयार होके जांदा सी एंड आई नेवर यूज्ड टू फील टायर्ड ऑल डे एंड जदों मम्मी नानी जी आए 10 o'clock they were still out, you know, also and then like they used to go to bed around midnight 1 p.m. and ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ because there was 3 of us in one room sharing one bathroom and ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਮੰਮੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਸੀ and I hadn't slept properly the entire week since they'd come and ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਨਾਨੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਉੱਠ ਜਾ and I was just like and ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਚੱਲ ਗਏ and ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ I missed the var. I woke up at 11 o'clock. I shouldn't have. I know it's really bad, but I was catching up on sleep. And फिर नितनम तो बाद मैं कोठी लंगर गया सी and बाहर माता जी सी मैं माता जी ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ and ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਆ and ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਤੜਕੇ ਚੱਲ ਗਏ and ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ and ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਹੁਤ ਘਰਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ and ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਏਅਰਫੋਨ ਪਾ ਲਾ and I didn't think of that noise cancelling headphones I don't know why I just never thought of that ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ we went to do urge in the ਕੋਠੀ ਉਹ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ was calling us ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ and ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਸੀ so ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ like they were sitting on the sofa ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ his family there was Subba Manjeet Singh ji their wife auntie ji like Subba ji from Canada so much sangat a good few dozen people and ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸੀ so ਮੈਂ like I was right against the wall ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਤੇ was Yuvraj ਜੈ ਸਿੰਘ ਸੀ son ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਸੀ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਸੀ and ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਈ they were just talking with Pasha ji and ਫਿਰ Pasha ji ਦਾ phone ਆਇਆ and when you're talking on the phone with someone you can tell if it's like you know if it's a casual call or if it's like a serious work business call you know if it's casual you're very relaxed but I could tell from Pasha ji's body language and they kind of turned this way and they were kind of hiding that like turning away from the sangat you could tell it was a serious call they were really engrossed into it and ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ like ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ and then it just went quiet like that awkward quietness it goes and ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ just ਇੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ and ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀ and ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ and ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਲਿਆ and ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ and ਮਾਤਾ ਜੀ smiled and ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਨਾਨੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਮੰਮੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ that's the last story but yeah I think those are the stories I had